Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today's lesson will be Form 4 Mathematics, Chapter 1, Quadratic Functions and Equations in One Variable. So today we will learn to identify and describe the characteristics of quadratic expressions in one variable. So we have 1.1 quadratic functions and equation. Let's look at the definition first. A quadratic expression in one variable is an expression whereby the highest power for the variable is 2. So macam mana tu? Highest power is 2. Let's say we have 2x squared plus 1. So this is the variable, x is the variable and 2 is the power. Okay, so dia kata the highest power for the variable is 2, ia akan jadi quadratic expression. So yang ni salah satu contoh, an example of quadratic expression. What if I say 3x cubed minus 5? Is this a quadratic expression? No, because the highest power for the variable is 3. Okay, so for quadratic expression, the highest power must be 2. Okay, so the general form of a quadratic expression is ax squared plus bx plus c, where a, b, and c are constants, and a not equals to 0, x is a variable. Okay, why a cannot be equals to 0? Because let's say kalau a equals to 0, okay, general form dia actually like this. Okay, let's say a equals to 0. Let's say a equals to 0. So 0 times x squared will be 0, right? Okay, so 0 plus 2x plus 3. So the expression will be 2x plus 3. So bila dah jadi 2x plus 3, the highest power won't be 2 kan? Dia akan jadi the highest power dia is 1. So this is not a quadratic expression. Sebab tu kalau a sama dengan 0 salah. A cannot be 0. Okay, look at the example. Determine whether each of the following expressions is a quadratic expression in one variable. If not, justify your answer. Okay, kita nak check expression A, B sampai F ni quadratic expression ke tak? Quadratic expression in one variable. Kita belajar untuk one variable. Okay, so look at A. So kita tengok kita ada variable x and the highest power is 2. Okay, so this is quadratic expression in one variable. Look at B. We have variable x, but the highest power is 3. So this is not a quadratic expression. Next. Okay, we have 3x squared plus 2y plus 1. Okay, kalau kita tengok, dia punya highest power betul dah 2. But this is not a quadratic expression in one variable. Okay, untuk soalan ni ditanya quadratic expression in one variable. Kenapa salah? Sebab dia bukan ada x sahaja variable dia ada juga y ni. Okay, so salah lah. So this is not a quadratic expression in one variable. Next, 1 over 2m squared. Okay, 1 over 2m squared sama juga. We can write it as m squared over 2. Okay, so one variable m and the highest power, the power is 2. So this is a quadratic expression in one variable. Next, E. Okay, we have 2x squared minus 3 over x squared. Is this a quadratic expression? Walaupun kita nampak dua-dua ni x squared, okay, adakah benar x ni power dia 2 juga? Okay, kita boleh tulis juga. Dia akan jadi 2x squared minus 3. Okay, x squared bila dia duduk kat bawah macam ni, dia actually x negative 2. Ini rupa sebenar dia without fraction. So, memang dia punya highest power is 2. Okay, tapi one more thing yang you all perlu tahu, quadratic expression ni, dia power dia must be whole number je. Power untuk variable dia must be whole number je. Selain daripada whole number, it is not a quadratic expression. Ingat tak whole number? Okay, whole number starts with
0, 1, 2 until infinity. Tak ada decimal, tak ada fraction. Okay, it must be a whole number. Dia punya power must be a whole number. So kalau yang ni, walaupun dia punya highest power is 2 dah, tapi dia punya power untuk variable lain, dia punya power untuk variable x yang sini ni is negative 2, which is not a whole number. So dia bukan quadratic expression. Next, the last one, f. Look at f. Dia macam lebih kurang dengan e juga. Walaupun the highest power dia betul dah 2, but the power untuk variable ni, x kat tempat satu lagi ni, is this a whole number? Okay, so tengok balik. Whole number starts with 0 until infinity, but cannot be a decimal, cannot be a fraction. So this one, x power 1 over 2, the power is not a whole number, which is a fraction. So this is not a quadratic expression. Determine the values of a, b and c for the subsequent quadratic expressions. Okay, dia nak suruh determine value of a, b, c. Dia dah bagi quadratic expression, lepas tu dia suruh teka yang mana satu a, yang mana satu b, yang mana satu c. Okay, so kena ingat dia punya general equation is ax squared plus bx plus c. Okay, koefisien yang duduk dengan x square is a, koefisien yang duduk dengan x sahaja is b, dan yang tak ada variable yang duduk seorang-seorang is c. Okay, look at the first one, a, 2x square minus 3x plus 1. Okay, so kita tengok, ni bentuk dia macam ni kan. So, yang duduk dengan x square is a, so a equals to 2. Yang duduk dengan x sahaja is b, which is negative 3. Lepas tu yang duduk seorang-seorang, tak ada variable, itu adalah c. We have c equals to 1. Okay, mari kita cuba untuk b. Let's try 2x square minus 4. Okay, so kita letak kat sini. Yang duduk dengan x square is 2. Ada tak yang duduk dengan x? Okay, kalau tak ada yang duduk dengan x, actually dia punya expression is 2x square plus 0x minus 4. Tak ada yang duduk dengan x kat sini kan? Kalau tak ada tu maksudnya 0 lah yang duduk dengan x tu. So, the value for b is 0. And c pula, apa yang duduk dengan c? Okay, kita nak letak kat sini, negative or positive. Dia punya general equation is positive. So, kalau kat sini negative, kita kena bawa lah dia punya negative datang sini. Jangan ambil 4 saja. Sebab dia punya general equation is positive. So, positive, negatif akan jadi negatif balik. So, inilah a equals to 2, b 0, c negative 4. Okay, next. Next ni boleh teka dah ni. This one is a. 1 over 2 is a. 5 is b. Negative 3 over 2 is c. Next, ni tak ada apa-apa kat depan ni. Negatif sahaja. Apa maksud negatif sahaja? Negatif sahaja kalau tak ada apa-apa tu maksudnya dia ada 1 kat depan dia. So, this one is negative 1x squared plus, ni pun tak ada nombor kat depan dia. Tak ada nombor means dia ada 1 sebenarnya. Dia tak tulis. Okay, plus 1x plus, c dia apa? Kalau tak ada apa-apa ni sama macam tadi juga. Kalau tak ada apa-apa dia adalah 0. Okay, so a is negative 1, b is 1, c is 0. Same goes to this one. A is negative 1, b is negative 3. C is negative 9. This one, okay, dia ada coefficient untuk x square sahaja. So, A will be 1 over 2, B 0, C also 0. So, you have to finish self-practice 1.1a. Nama pun self-practice kan? Cuba buat. Okay, next. Quadratic function is a many-to-one relation. So, kali ni kita nak recognize whether betul ke quadratic function ni adalah relation many to one. Okay, kalau you all still remember, kita ada 4 types of relation, which is one to one, many to one, one to many, and many to many. Okay, antara 4 relation ni, 2 ni is a function. 2 ni are functions. Okay, yang ni bukan function. Okay, so kita tahu kat sini, quadratic function ni
adalah many to one relation. Salah satu relation yang you all dah pernah belajar dulu. So, kenapa? Macam mana boleh tahu? How do we recognize quadratic function is a many to one relation? Okay, kita tengok. Okay, so this is the function fx equals to x square minus 3x. Okay, before that, you all tak pelik ke tiba-tiba ni ada fx? Tadi kita buat quadratic expression tak ada pun x. Okay, dia macam ni sebenarnya. Kalau quadratic expression, dia ditulis begini. It's written like this. Ax square plus bx plus c. Yang ni kita panggil quadratic expression. Okay. Kalau adanya fx ataupun y ataupun apa-apalah equals to, yang ni kita panggil quadratic function. Fx ni nama dia punya function. Okay, so tu yang beza quadratic equation dengan quadratic function. Okay, sambung balik. Quadratic function is a many to one relation. Okay, many to one relation tu macam mana? Kalau you masih lagi ingat, okay, let's say kita ada point atas ni kan, atas Cartesian plane ni kan. Lepas tu kita ada koordinat, setiap point ada koordinat x, y kan. Okay, biasanya kita anggapkan x koordinat is dia punya object and y koordinat is dia punya image. Okay, so macam mana kita tahu dia adalah many to one relation? Kita tengok mula-mula dekat A tu. Kenapa dia letak pembaris tu? Okay, so kita tengok this point yang dia dah highlight ni. Okay, point ni, apa dia punya, kita check dulu. Dia punya x koordinat apa? Dia punya x koordinat is negative 1. Okay, y koordinat dia apa? Y koordinat dia is 4. Okay, lepas tu kita tengok balik. Kita tengok satu lagi. Dia ada points yang dia letak tu. Yang ni dia punya x koordinat is 4. And dia punya y koordinat is also 4. Okay, cuba kita letak dalam bentuk relation. Okay, kita ada object. Object is x coordinate, right? So, kita ada, kat sini kita ada object is negative 1. Object kita, first is negative 1. The other one is 4. Okay, lepas tu image dia kita ada 4. So, kalau mengikut graph ni, bila x is negative 1, untuk point ni lah, point yang dia dah highlight tu, when x is negative 1, dia punya image is 4. And when x is 4, dia punya image is also 4. Okay. So, kalau you all masih ingat lagi, you all can recall, this one is, kalau kita tengok, this is a many to one relation. Okay, sama juga dengan graf lain. Contohnya kalau kita letak dekat mana-mana lah. Contohnya kita letak kat sini, dengan sini. Titik ni dengan titik ni kan. Okay. Dia have different coordinate of x, but same coordinate of y. Dengan kata lain, different object but same y, same image. So, dia many to one relation lah. Objek banyak tapi dia map onto one image. Dia akan jadi many to one relation. So, dia kata all quadratic functions have the same image for two different objects. Betul lah ni. Contohnya kat sini pun sama. Kalau contoh objeknya titik 2 kat sini kan. Okay, bila x kat sini dengan x kat sini tak sama, tapi y dia still sama. Okay. Next, shape of graph of quadratic function. So, dia kata kat sini for a graph of ni lah quadratic function lah ni. Fx equals to ax square plus bx plus where a cannot be 0. There are only two shapes of the graph. Dia ada dua je quadratic function ni. Tak ada pelik-pelik. Ada dua je. Satu senyum. Dia panggil parabola. Nama shape ni parabola. Parabola. Nak suruh you all ingat lah. Satu senyum, satu masam. Okay, bila the value of a is greater than 0, the graph will be senyum lah. The graph will be smiling. And when a is less than 0, the graph will be masam ni. Dia kata the value of a determines the shape of the graph. Okay, next. What is the maximum or minimum point of a quadratic function? So, kita baca kat sini. Ni lah kita nampak tadi kan, shape dia. Okay, yang ni masam, yang ni senyum. Okay, sekarang ni kita nak cakap pasal maximum dengan minimum point. Okay, look at yang the first one dulu, yang masam ni. Dia kata, for the sketch of the graph of quadratic function with a less than 0,
Okay, bila masam dia punya A ni automatic less than 0 ataupun negatif lah. Okay, Y1 is the highest value of Y coordinate. Bila masam ni, dia punya puncak lah orang panggil. Dia punya highest value, maksimum puncak dia ni is the highest value of Y coordinate and X is the corresponding value of Y1. Okay, bila titik Y kat sini, X dia berapa? Okay, so koordinat ni kita panggil, koordinat ataupun dia punya titik di sini kita panggil maximum point sebab dia berada di puncak. Okay, kalau yang graf masam pula. Kalau masam, titik yang paling bawah ni. Paling rendah dalam parabola ni. Senyum ni paling rendah. Titik ataupun koordinat titik di sini ataupun titiknya kita panggil minimum point. Okay, so kena ingatlah, when A less than 0 ataupun A adalah negatif, okay, kita dapat maximum point sebab graf dia adalah masam. So, kita dapat maximum. When A greater than 0 ataupun positif, we have minimum point sebab graf dia adalah senyum. Okay, next. Axis of symmetry. Okay, what is the axis of symmetry of the graph of a quadratic function? Dia cakap apa? Axis of symmetry of a graph of quadratic function is a straight line that is parallel to y-axis. Kalau parallel to y-axis maksudnya menegak lah kan? Vertical lah kan? Y-axis kan menegak. And divides the graph into two parts with the same size and shape. The axis of symmetry will pass the minimum or maximum point of the graph. Okay, kat sini. Each graph of quadratic function has one axis of symmetry which passes through maximum or minimum point. Okay, let's say yang ni graph positif kan. This one is graph A greater than 0. Okay, so this is the minimum point. Mana axis of symmetry dia? Axis of symmetry dia di sini. Straight line yang parallel dengan y-axis. Y-axis tak lukis pun tak apa, kita dah tahu dah y-axis memang macam ni. This one is y-axis, this one is x-axis. So dia punya axis of symmetry adalah straight line yang parallel dengan y-axis yang melalui minimum point. Dia cut dua, dia pecahkan dua parabola, bentuk parabola ni pecahkan kepada dua saiz yang sama dan juga bentuk yang sama. Same goes to graph maximum. Dia lalu straight line yang lalu melepasi maximum point dan dia punya garisan tu is parallel to y-axis. Dia pecah dua, pecah kepada dua bentuk yang sama dan saiz yang sama. That is so sama juga. You have to finish the self practice 1.1. Okay, next. Effects of changing the values of A, B and C on graphs of quadratic functions fx, ax squared plus fx equals to ax squared plus bx plus c. Okay, apa efeknya kalau nilai A, B dengan C ni kita ubah? Okay, first look at the effect if we change the value of A first. Okay, apa peranan A ni dalam quadratic function ni? Okay, A dia kata the value of A determines the shape of the graph. Okay, determine the shape apa pula? Dia kan parabola. So kita tengok apa maksud dia. For the graph of a quadratic function, fx and so on the smaller the value of A, the wider the curve shape of the graph and vice versa. Oh, macam tu maksudnya bila A ni, nilai A ni lagi kecil, nilai A lagi kecil, dia makin tenganga ataupun makin luas dia punya curve tu. Okay, let's say kalau ni, okay, contohnya I buat, okay, ni nilai A dia is 1. Okay, nilai A dia is 1, so dia punya curve macam ni. Okay, let's say kalau I buat nilai A is 2, dia punya curve kuncup sikit. Bila A is smaller, dia makin tenganga. Bila A kuncup sikit ataupun kecil sikit, maksudnya A dia is greater ataupun makin besar. Sama je, masam ke, senyum ke, when the value of A is smaller, dia jadi wider. B pula, apa efek B dekat graf ni? The value of B determines the position of the axis of symmetry. Macam mana tu? Okay, kita tengok. Dia ada dua ni. Dia asing dua.
This one adalah bila A greater than 0. This one is bila A less than 0. Okay. Look at when A greater than 0 first. Okay. When A greater than 0, kalau B greater than 0, A greater than 0 and B greater than 0, dia punya parabolic shape ni ataupun parabola ni lies on the left of y-axis. Ni y-axis kan? Dia duduk ke kiri daripada y-axis. Tu bila B greater than 0. Okay, when B less than 0, the axis of symmetry ataupun parabolic shape ni lies on the right of y-axis. Dia ke kanan daripada y-axis. And if B equals to 0, bila B equals to 0, the axis of symmetry is on the y-axis lah. Dia kat sini. Ni axis of symmetry dia bila B equals to 0. Okay, dia sebaliknya pula kalau A, nilai A dia is less than 0. Bila A less than 0, B greater than 0, dia terbalik. Dia jadi kalau tadi, when A greater than 0, B greater than 0, dia ke kiri kan? Okay, yang ni when A less than 0, B greater than 0, dia ke kanan. Dan sama juga, when A less than 0, B less than 0, dia ke kiri. Kalau tadi, A greater than 0, B greater than 0, dia ke kanan. Dia sebaliknya. But, tak kira lah when A greater than 0 ke, A less than 0 ke, dia punya axis of symmetry will always be the y-axis. Cuma bezanya, the difference between A greater than 0 and A less than 0 is dia punya shape lah. A greater than 0, smile. A less than 0 is sour. Sour. Next. Okay, next C pula. The value of C, dia cakap apa? Determines the position of y-intercept. Y-intercept ni apa? Y-intercept tu kita punya persilangan. Persilangan pada paksi Y. Ni paksi Y lah ni. Persilangan tu bila mana graf tu dia lalu. Dia terkena y-axis. Ni kita panggil y-intercept. Dia point kat situ tu. Tak kira lah dia punya bentuk macam mana. This one kita panggil y-intercept. So dia kata the value of C yang determine the position of y-intercept. Okay, so ni maksudnya dalam quadratic function ni, yang ni yang menentukan berapa ni, kat mana graf tu kena dekat y-axis. So let's look at the example. The quadratic function, okay, x square fx equals to x square minus 3x plus c passes through a point A as given below. Okay, dia cakap calculate the value of c for each of the following cases. Okay, nak cari value of C ni maksudnya dia cari y-intercept lah ni. Dia cari y-intercept ataupun titik di mana graf tu dia passes through y-axis. Okay, so kita tengok dia bagi apa ni? Dia bagi koordinat of point A. Ni koordinat X, ni koordinat Y. Okay, so we have the function, we have fx equals to x square minus 3x plus c. Okay, so fx ni kalau dalam graf, okay, here is x kan, yang ni fx. Fx ni sama juga dengan y lah. Okay, so value of fx ataupun 4 untuk titik ni is 4. Okay, kita substitute masuk je. Dalam ni 4, lepas tu kita ada x kita 0. 0 square minus 3, 0 plus c. So here we'll get 4 equals to c. So that means y-intercept ataupun c is equals to 4. Okay, so macam mana rupa dia? Okay, dia macam ni lah. Contohnya lah. Okay, dia graf senyum because nilai A sini is 1. A greater than 0. A greater than 0 dia akan jadi senyum. So kita tahu nilai C is 4. So dia cut dekat, maybe dia cut ataupun dia passes y-axis di sini. Okay, for B pula. Soalan sama, cuma point dia lain. Sama juga caranya kita masukkan, substitute. Okay, so fx ataupun y dia is 3 equals to, substitute masuk, negative 1 square, x square kan, ni x. X is negative 1 square minus 3 negative 1 plus c. Okay, mesti kita kira lah. Here we have 3, 4 plus c, so c will be negative 1. Okay, so dia cut di mana tu? Ni sama juga, dia graf senyum juga sebab dia function yang sama.
Okay, so bila dia kata dia cut dekat sini, mungkin graf dia begini. Nampak dia lalu. Dia lalu kat situ. So, ia is C ataupun y-intercept. Bila mana graf tu melalui y-axis. Okay, next example. The diagram shows two graphs of quadratic functions. Y equals to fx. Okay, kita ada fx and gx. Okay, y equals to gx. Okay, drawn on the same axis. Okay, dalam satu ni, okay, kita ada two graphs kan. Okay, state the range of the values of P. Okay, bila kita tengok gambar ni, okay, apa yang ternampak tadi? Tadi kita dah belajar. Okay, we have two graphs. Okay, dia sama je, dua-dua senyum. That means both of them is positive, ataupun dengan kata lain dia punya value of A is greater than 0 sebab dia senyum. Okay, tapi apa bezanya? Kan tadi bila kita belajar, the smaller the value of A, the wider the graph of function. Okay, so sekarang ni kita tahu yang mana satu yang wider. Okay, so gx is wider kan? So fx, dia punya the value of A for fx is 3 kan? Okay, ataupun kat sini dia pakai P. Okay, yang ni P. Okay, P ni A lah. Sama. P ni adalah kita punya A. So, kalau A untuk fx is 3. Okay. A untuk fx is 3. Okay, before that kita tahu for A must be greater than 0. Okay, A must be greater than 0 sebab dia adalah positif. And one more, okay, bila kita tengok gx ni adalah wider than fx, jadi maksudnya the value of A ataupun P untuk gx ni must be smaller than fx punya A. Okay, so kita tengok fx punya A is 3, so A must be less than 3. So kita dah ada dah kita punya range of values. So the answer will be A greater than 0 and less than 3. Tapi dia tak nak A ni, dia pakai P. Dalam ni dia pakai P. Okay, so kita tukarlah. It should be P is greater than 0 and less than 3. Okay, so as usual, finish self-practice 1.1. Okay, that's all. Thank you. Bye. Assalamualaikum.